Hello students, welcome to PW. Let's see this match the following kind of question. So మనకు list 1 లో ఏమి ఇచ్చారు, we have different types of gases and list 2 లో వచ్చేసి వాటి effects ఇచ్చారు. So let's see the first gas. First gas ఏముంది, we have carbon monoxide. So carbon monoxide అనేది మనకి దేంట్లో ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, it will affect the oxygen transport. So carbon monoxide అనేది hemoglobin తో mix అయ్యి it will hinder the oxygen transport. Second is the carbon dioxide. So carbon dioxide ఏం చేస్తుంది, it is a greenhouse gas. So it will cause the global warming. మనకి టెంపరేచర్ రైజ్ అనేది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎమిషన్, ఓవర్ ఎమిషన్ వల్ల అవుతుంది. దెన్ వీ హ్యావ్ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్. సో సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది, ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, ఇట్ ఈస్ ఎఫెక్టింగ్ ది యాసిడ్ రెయిన్. సో మనకి యాసిడ్ రెయిన్ అనేది SO2 వల్ల అవుతుంది. దిస్ SO2 is mixed in with the water particles which is forming the acid rain. Then we have ozone depletion. So ozone depletion తక్కువ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది, UV rays అనేవి ఎక్కువ పెనిట్రేట్ అయ్యి ఎర్త్ లోకి, ఇట్ ఈస్ కాజింగ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్యాన్సర్స్ డ్యూ టు జీన్ మ్యూటేషన్. సో మ్యూటేషన్స్ అనేవి మనకి హయ్యర్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ UV rays వల్ల అవుతుంది. సో మనకి ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి, ఆప్షన్ D ఇస్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్.